Hello everyone, a very good evening. Please do let me know if you're able to listen to me properly. I hope I'm audible and visible that side. Good evening. Okay, fine. Well, I can say Animesh saying present in the class. Thank you for your reward. Good evening, Animesh. Well, Namaskar Janay Shakolke and welcome to our very new course of WBCS Mains in Kavish IAS and Kavish WBCS. Converting possibilities into reality. This is Shweta Mam, your English guide cum mentor, and আমি তোমাদের গাইড করতে চলেছি আমাদের WBCS Mains এর entire English portionটা along with the English descriptive part of the other government examination as well, where we have written part in the mains portion. So শুধুমাত্র WBCSই নয়, তার সঙ্গে বাকি যে সকল সরকারি পরীক্ষার মেইনস পোর্শনে আমাদের ইংলিশ অ্যাজ এ রিটেন পার্ট রয়েছে সেই পার্টগুলোর জন্য কিন্তু এই ক্লাসেসগুলো রাদার বেটার টু সে এই ফ্রি ক্লাসেসগুলো আর গোইং টু বি very effective for all of you. So please do join our classes every day. প্রতিদিন আমাদের এক্সপার্টসরা vividly classes দিচ্ছেন যার ডিটেইলড রুটিন টেলিগ্রাম চ্যানেলে তোমরা পেয়ে যাবে। যারা এখনো টেলিগ্রাম চ্যানেল জয়েন করোনি, প্লিজ ডু জয়েন দ্য টেলিগ্রাম চ্যানেল as soon as possible and get updated about all the classes ASAP. তো চলো শুরু করা যাক আজকের ক্লাস। ওয়েল, লাস্ট ক্লাসে আমরা করেছিলাম পার্টিকুলারলি পার্সোনাল লেটার, এবং আজকের ক্লাসে আমরা করতে চলেছি another form of letter which is basically nothing but official letter. তো বেসিক্যালি যারা গত ক্লাস করেছো তারা জানো আমাদের মেইনলি 3 থেকে 4 প্রকারের লেটার রয়েছে এবং তার মধ্যে কোয়েশ্চেন্সে মানে পরীক্ষায় আসে। অনেকে এই ডাউটটা অনেকের থাকে বা আছে যে লেটারের ক্ষেত্রে হয়তো শুধুমাত্র অফিসিয়াল বা বিজনেস লেটার্সই লাগে, এর বাইরে অন্য কোনো লেটার হয়তো প্রশ্নপত্রে আসে না, অনেকের এরকম একটা ধারণা আছে। বাট লেট মি টেল ইউ, there's no such official strict rules যে শুধুমাত্র অফিসিয়াল বা আনঅফিসিয়াল বা ফর্মাল বা ইনফর্মাল ওয়েতেই আসবে, এরকম কোনো strict vigilant rule সত্যিই নেই। Your letter topic can be a part of, definitely a part of personal letter, or it can be a part of formal letter, or it can be a business letter, or even it can be a job applicant letter as well. There is no such strict vigilant rule যে শুধুমাত্র বিগত বছরে যেই কটা পার্ট বা যেই কটা টপিক এসছে সেগুলোই শুধু আসবে। সো টুডে আমরা আজকে অফিসিয়াল লেটার পড়তে চলেছি। শুরুর দিকে কিছু ক্লাসে there is not going to be any repetition of topics right now. আমরা প্রতিটা টপিক আগে ইন্ডিভিজুয়ালি পরপর পড়তে থাকবো, তারপরে আমি প্রতিটা ক্লাসের ফরম্যাটটা দেখিয়ে দিই, তারপর একটা মডেল আনসার তোমাদের দেখাই যে কি করে একটা পার্টিকুলার টপিক থাকলে কতটা লেখা দরকার, কি কি পয়েন্ট লেখা দরকার, কত পরিমাণে আমাদের vocab স্ট্রং করা দরকার, কতটা এসেনশিয়াল পয়েন্টস আমাদের দিতে হবে, এই গোটা পার্টটা আমি তোমাদেরকে শেয়ার করি। অ্যান্ড প্রথমের দিকে প্রতিটা টপিক এই ওয়েতে আমরা এগোচ্ছি, তারপরে once we cover up all the initial topics then we are going to proceed towards only model answer practice. I hope I'm clear with the strategy how we are going to proceed. So let's see the format of official letter writing. আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে গত ক্লাসে একটা ছোট্ট জিনিস বলেছিলাম যে অফিসিয়াল লেটার রাইটিং এর সাথে কিন্তু ফর্মাল লেটার রাইটিং এর গন্ডগোল করলে চলবে না। লেট মি টেল ইউ দ্য ভেরি বেসিক sensitive and minute difference between both of them. Official or formal letter, actually business এবং ফর্মাল লেটার দুটোই, বিজনেস এন্ড অফিসিয়াল লেটার দুটোই ফর্মাল লেটার রাইটিং এর আন্ডারেই পড়ে, কিন্তু আমরা অফিসিয়াল ক্ষেত্রে বলতে পারি কোন ক্ষেত্রে, when we are writing for some job, when we are officially informing someone, it can be our college, school, professors, office colleague, our boss, our teachers, our any sort of any place where we have any professional relation, that is basically where we are writing an official letter. আর personal letter কোথায়?
এটা তো খুব ক্লিয়ার অ্যান্ড সিম্পল একটা বিষয়, যেখানে আমরা শুধুমাত্র রিলেটিভস, ফ্রেন্ডস, তার সঙ্গে হয়তো খুব নিয়ার কোনো পার্টিকুলার কোনো বন্ধু বা এমন কোনো মানুষ যার সঙ্গে হয়তো রিলেশনটা ক্লিয়ার না, বাট অ্যাটলিস্ট অফিসিয়াল সম্পর্ক নেই, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা পার্সোনাল লেটার কিন্তু লিখি। তাহলে বিজনেস লেটার কোথায় আসছে? বিজনেস লেটার আজকে ক্লাসে আমরা পড়ছি না, বিজনেস লেটার আমরা করব আগামীকালের ক্লাসে। উই আর হ্যাভিং 2 classes of English in this particular week and onwards. তো আগামীকালের ক্লাসে আমরা বিজনেস লেটারটা করতে চলেছি। সো হোয়াট ইজ দ্য ভেরি বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন অ্যান অফিসিয়াল লেটার অ্যান্ড বিজনেস লেটার? আমি কালকে যখন বিজনেস লেটার পড়াবো তার আগে এই পার্টিকুলার জিনিসটা বলবো আর একবার, বাট ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ বিজনেস লেটার অনলি। আজকে বলছি ফ্রম দ্য পার্সপেক্টিভ অফ অফিসিয়াল লেটার অনলি। এটা বোঝা কেন ইসেনশিয়াল? কারণ টপিক যেরকম ভাবে দিয়ে দেওয়া থাকবে, according to the question given in the topic, you have to understand whether it is an official letter or whether it is a business letter, because it is not going to be mentioned first of all, and secondly there are very few differences in the format of a business and official letter writing. Format of both the writings are definitely not similar. It is absolutely dissimilar to each other. So that's why please make this sure যে টপিক যেন আমাদের কাছে ক্লিয়ার থাকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, যে whether it's an official or formal or business or personal letter writing. And students, please do adjust with a headphone with your device if you're not able to hear me properly, if there's any problem, because I'm suffering through very bad cough and cold. So that's why I cannot speak louder than this, and headphone will not help much, so I'm trying to speak as much loud as I can. If there's any issue, please adjust with the headphone, that much I can request to all of you. Well, now let's come to the official letter purpose of the ফরম্যাট। সবার আগে আমরা পার্টস অফ আ লেটার দেখবো, যেরকম আমি পার্সোনাল লেটারের ক্ষেত্রে বলেছিলাম। আর হ্যাঁ, বিজনেসের ক্ষেত্রে বলে রাখি, যখনই কোনো ডিল হবে, ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে লেটার লেখা হচ্ছে, সেটা কোনো টাকার লেনদেন হতে পারে, প্রোডাক্টের লেনদেন হতে পারে, ব্যবসা কেমন চলছে সেটা জানানো হতে পারে, any sort of anything where we are particularly writing or mentioning something related to business only. It can be related to monetary, it can be related to products, anything. তখন it is a hardcore only business letter. That is something absolutely different. Okay. Okay, so I can see someone whose name is anonymous to us. Thank you for your reward. Sound is clear, ma'am. Thank you so much. I hope you're present in the class throughout, so please be attentive in the class. ওকে, সো আমাদের পার্টস অফ লেটারের মধ্যে সবার আগে কি কি আসছে? অবভিয়াসলি আমরা একটা বাদিকে হেডিং ডেফিনেটলি দেব। আচ্ছা, হেডিং বলতে আমরা কি বুঝি? হেডিং বলতে আমরা যেরকম টপিক বুঝতাম আন্ডারলাইন করা, এখানে লেটারের ক্ষেত্রে হেডিং মানে কিন্তু তা নয়। what do we mean by the heading of a letter? Basically, left hand top corner we have to give, first of all we need to give the address. Now here let me tell you one thing. Addresser ক্ষেত্রে in case of if a formal letter writing বা in case of an official letter writing, addresser ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই ক্ষেত্রে দুটোই লিখতে হবে। কি কি? Address of sender first of all, then address of receiver, যে লেটারটা লিখছে তার অ্যাড্রেস, যার কাছে পৌঁছেছে তার অ্যাড্রেস, দুটোই আমাদের কিন্তু দিতে হবে। এবার এই দুটোর মাঝে একটা জিনিস লিখতে হয়। সো অ্যাড্রেস অফ রিসিভার ইজ বেসিক্যালি নাথিং বাট অপশন নাম্বার 3, অপশন নাম্বার 2 ডেট। তাহলে আগে আমাদের নিজেদের অ্যাড্রেস লিখছি, দেন উই আর রাইটিং দ্য ডেট এন্ড দেন উই আর রাইটিং দ্য রিসিভার্স অ্যাড্রেস, অর্থাৎ যার উদ্দেশ্যে আমরা পার্টিকুলার লেটারটা লিখছি। হলো? তারপরে আমাদের জানাতে হবে একটা স্যালিউটেশন, then we have to give a salutation. আচ্ছা, আমি তোমাদেরকে প্রতি ক্লাসে এরকম ভাবে স্পেসিফিক্যালি জিনিসগুলো কেন বলি, so that you can get the idea that how much marks is there in only the format portion, and naturally কোন পার্ট আমাদের ভুল করলে কত মার্কস যাবে এটা আমাদের কাছে খুব ক্লিয়ার হয়ে যায়। আচ্ছা, স্যালিউটেশনের ক্ষেত্রে আমরা অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লিখতে পারি স্যার অর ম্যাডাম।
আমি যখন পার্টিকুলার এক্সাম্পল হিসেবে লিখবো তখন সেটা দেখিয়ে দেবো। এখন শুধু আমরা parts of a letter করছি। Salutation done. After salutation, definitely body of the letter, that is a paragraph. Body of letter. Again, let me tell you, minimum 3 para. মিনিমাম 3টে প্যারা যে কোনো লেটারের ক্ষেত্রেই করতে হয়। ম্যাক্সিমাম আমি তোমাদেরকে সাজেস্ট করবো ট্রাই টু র্যাপ ইট আপ উইদিন 4 to 5, 3 to 4 to 5 প্যারা এর মধ্যে র্যাপ আপ করার চেষ্টা করবে, আদারওয়াইজ কি হবে লেখার বাইন্ডিং চলে যায়। আর সবথেকে বড় সমস্যা যেটা হয় সেটা হচ্ছে অনেক সময় stock of words বা প্রবলেম হয় and limitation of word ক্রস করে যায়। So definitely it's my suggestion that try to finish within 4 to 5 paragraph. আচ্ছা, body of letter এর পরে নাম্বার 6 courteous leave taking। এখানে একটা স্পেশাল জিনিস বলার আছে। ফর্মাল আর বিজনেস লেটার বা যে কোনো ফর্মাল লেটার বা অফিসিয়াল এন্ড বিজনেস লেটারের ক্ষেত্রে courteous leave taking এ আমাদের কিন্তু 4 মার্কস থাকে। আমি তোমাদের মার্কস গুলো লিখে দিচ্ছি, আগে পুরোটা বলিয়ে দিই। courteous leave taking এর ক্ষেত্রে আমরা কি কি লিখতে পারি ইন কেস অফ আ ফর্মাল লেটার রাইটিং। আচ্ছা, আমি এখন লিখছি না, আমি একটু পরে যখন এক্সাম্পলস হিসেবে লিখছি তখন লিখে দিচ্ছি, বাট মার্কস গুলো জাস্ট লিখে দিচ্ছি এখানে। অ্যাড্রেস অফ সেন্ডারে 2, রিসিভার 2 প্লাস 1 3, কেন আমি বলছি, ডেটের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি 2, স্যালুটেশন 2, বডি অফ লেটারে যদি শুধু ফরম্যাটটা মেনশন করা হয়, জাস্ট ফরম্যাট যদি মেনশন করা হয় 2, আর courteous leave taking এর ক্ষেত্রে কিন্তু কোথাও 3 তো কোথাও 4। এই হচ্ছে আমাদের মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন। Ma'am, what is the word limit for letters in WBCS? ABAG, আবেগ। মেবি হয় তোমার নেম আবেগ বা হয়তো অ্যানোনিমাসলি তুমি লেটার শিখেছো, আমি জানি না, আমি আবেগ বলেই ডাকছি। আবেগ, আমাদের ইংলিশের যে ফার্স্ট ক্লাসটা করেছিলাম সেখানে প্লিজ সেই ক্লাসটা একবার গো থ্রু করো, নট অনলি ফর ইওর কোয়েশ্চেন্স আনসার, বাট সেখানে WBCS এর ডিটেলসে আমি তোমাদের ডিসকাস করেছি ওভারঅল কি কি আমাদের ওয়ার্ড লিমিটেশন রয়েছে, কত সংখ্যার মধ্যে লিখতে হবে, what is the exact amount of words, word limit that we must not cross, everything is detailed there. So please go through that particular class. আমি এই মোমেন্টে যদি এই কথাটা বলি তাহলে আমাকে ডিটেলসে প্রতিটা লেটারের প্রতিটা এক্সামিনেশনের রাইটিং এর ওয়ার্ড লিমিট গুলো নিয়ে বলতে হবে। So please go through that particular class. The entire thing is given even in that particular class in details. The first English class, rather আমার যতদূর মনে পড়ে এই কোর্সের প্রথম ক্লাস ইংলিশ ক্লাসই ছিল। সো সেইটা একবার জাস্ট গো থ্রু করো, দেন অটোমেটিক্যালি অল ইওর ডাউটস উইল বি ক্লিয়ার রিগার্ডিং দ্য বেসিক ফরম্যাট। এবং ওই ক্লাসে শুধুমাত্র একটা বেসিক রাইটিং এর কোনো লেটার রিপোর্ট এরকম স্পেসিফাইড কিছু নয়, শুধুমাত্র রাইটিং এর কত কি কি ফরম্যাট মেনটেন করা উচিত, কি কি রুলস রয়েছে সেটা কিন্তু ডিপ ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। সো ইউ নিড টু ফলো দ্যাট। অলরাইট, so আমাদের কিন্তু particularly courteous leave taking এ we have 3 to 4 marks. Why 3 to 4 marks? যখন আমি courteous leave taking টা লিখবো তখনই বুঝতে পারবে কেন এই ক্ষেত্রে মার্কসটা বেশি। ঠিক, এই হচ্ছে আমাদের টোটাল 6টা পার্ট বা পার্ট অফ আ লেটার। এবারে মজার বিষয় দেখো কত মার্কস রয়েছে, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 marks, 15 marks, 14 to 15 marks, 15 marks থাকে only for format. Is it too difficult to achieve this 15 marks? I don't think so. এটা কখনো ডিপেন্ড করে, মোটামুটি তুমি ফুল কারেক্ট করলে 15, যদিও বা না দেয় 14 শিওর শট দিয়ে দেবে। 14 মার্কস শুধুমাত্র ফরম্যাট প্রপারলি কারেক্ট করে বসিয়ে আমরা পেতে পারি। তো why are we going to lose marks? সিম্পল ফরম্যাট থেকে মার্কসটা আসছে আমাদের। সো ফরম্যাটে যদি গন্ডগোল হয় তো ডেফিনেটলি পুরো জিনিস আমাদের অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে যাবে, ঠিকঠাক হবে না। আচ্ছা, এবার আমি আসছি পার্টিকুলার রুলসে, ইন্ডিভিজুয়াল রুলস অ্যান্ড দেন দ্য এন্টায়ার রাইটিং। বেশ অনেকগুলো রুল আছে, আমি রুলস গুলো লাল কালিতে লিখবো আর পার্টিকুলার এক্সাম্পল গুলো, রুলস এর এক্সাম্পল গুলো
নীল কালিতে লিখবে, যেরকম আমি এর আগের ক্লাসগুলোতে তোমাদের দেখিয়ে এসেছি। ওকে, সবার প্রথমে যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে sender's address. I hope Abeg, you have done my previous class, or if you are attending this class for the first time, then please keep this in mind. We have to give pseudo address both in case of sender and receiver's address. আমি লিখে দিচ্ছি। And yes, those who are attending the class for the first time, please do make this a strict vigilance that you must write all the rules in your copy, because there's no such any PDF of rules to be given. So please এই rules গুলো তোমরা নিজেদের খাতা একটু নোট ডাউন করে নাও, otherwise you're not going to remember this in case of the in the time of the examination. সবার প্রথম রুল হচ্ছে give pseudo address, এটা কিন্তু মাস্ট, দিতেও পারো নাও দিতে পারো, আমি পার্সোনাল লেটারের ক্ষেত্রে বলেছিলাম, তো অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু this is definitely must. Give pseudo address both for senders and receivers address. pseudo address মানে কি? এমন কোনো অ্যাড্রেস যেটা তুমি বানিয়ে দিচ্ছ যার হয়তো কোনো রিয়েল এক্সিস্টেন্স নেই। এবার হতে পারে হুট করে তো রিয়েল এক্সিস্টেন্স হয়ে গেল, হতেই পারে, তো সেই ক্ষেত্রে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি, এমন ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবে যাতে কোনো প্রকারের এটা না বোঝায় যে সেই অ্যাড্রেসের সঙ্গে তুমি পার্সোনালি রিলেটেড, বা চেষ্টা করবে এমন নাম দেওয়ার। অনিমেষ বলছো সিউডো অ্যাড্রেস কি, সেটাই বলছি। আর অনিমেষ তুমি প্রিভিয়াস ক্লাসেস করেছো, সেখানে আমি সিউডো অ্যাড্রেসের ব্যাপারে বলেছি পার্সোনাল লেটারের দিনে, ভুলে গেলে হবে না। ইউ হ্যাভ টু বি in the class, and also when you are not having the class, other days also you have to practice things, you have to আশা করি ক্লাসে এই যখন আমি লিখছি এখানে দেখো, আমি চাইলে এই রুলস গুলো পিডিএফ করে পড়াতেই পারি, বাট ইট ইজ নট গোইং টু বি দ্যাট মাচ এফেক্টিভ, রাইট? সো তোমাদের এগুলো লিখতে হবে, না লিখলে হবে না, আদারওয়াইজ তো ভুলে যাবেই। তো এই জিনিসটা কিন্তু না করলে ভুল ভ্রান্তি হবে। অনিমেষ বলছো this is effective. Yeah, I know this is very effective when the teacher is giving extra effort to write down something, maybe it's in online or offline, whatever way it is, it's really effective for the students more than the psychological point of view, but you need to write down also. শুধু ক্লাসে দেখলাম মনে থাকবে ও ঠিক আছে ম্যানেজ করে নেব, this will not help you guys, you have to write down these things. Anyways, so আমরা sender and receivers addresses pseudo address দিচ্ছি। Next, in between the address give the date, in between the two address you have to give the date, in between the two address give the date. আচ্ছা, এবার আমি একটা এক্সাম্পল হিসেবে লিখে দেখাই, তাহলে হয়তো তোমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে। আচ্ছা, আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি। ফর এক্সাম্পল ধরো জাস্ট আমি ইন জেনারেল যে কোনো একটা অফিসিয়াল লেটার থেকে জাস্ট এনি এক্সাম্পল নিচ্ছি। 12 by A, comma লাহিয়া রোড, তারপরে কোনো ফুল স্টপ কমা কিছু না, নো পাংচুয়েশন। 12 by A, comma লাহিয়া রোড, যে কোনো জায়গার নাম দাও, আমি লিখছি রামপুরহাট, ইউ ক্যান গিভ এনি নেম, এগুলো সব সিউডো নেম মাথা থেকে বানিয়ে দিলাম। এবার তোমরা বলতে পারো যে ম্যাম রামপুরহাট বলে তো একটা জায়গা ওয়েস্ট বেঙ্গলে আছে, সেখানে লাহিয়া রোড হয়তো নেই। এবার ব্রড অ্যাসপেক্টে ভাব, তো এনিথিং বা রামপুর নগর লেখো, যা খুশি লেখো, জাস্ট মেক ইট সিউডো, ঠিক আছে? রামপুরহাট লিখলাম। এবার একটা জিনিস বলে রাখি, এই যে রামপুরহাট লিখলাম এরপরে ইউ ক্যান গিভ দ্য ডিস্ট্রিক্ট নেম, বা ইউ ক্যান ডিরেক্টলি রামপুরহাট না লিখে ডিরেক্টলি ডিস্ট্রিক্ট নেমও দিতে পারো। Suppose I am writing here Patna, for example. চাইলে এই রামপুরহাট নেমটাকে তোমরা নাও লিখতে পারো, ডিরেক্ট স্টেটের নাম দিতে পারো, বা চাইলে রামপুরহাট নামটা দিয়ে স্টেটের নাম দিতে পারো। আমি পার্সোনালি সাজেস্ট করব, যেহেতু ইটস এন অফিসিয়াল লেটার, একদম মাইনর ভেঙে ভেঙে লেখো, রোডের নাম, এরিয়ার নাম, ডিস্ট্রিক্টের নাম, স্টেট দরকার নেই, রোডের নাম, এরিয়ার নাম, ডিস্ট্রিক্টের নাম
দিস ইজ হাউ ইউ শুড রাইট ডাউন। ঠিক আছে, আমি আরেকবার লিখে দিচ্ছি এখানে। সো এবারে আমি যদি একটা অ্যাড্রেস লিখি, অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে কি করে লিখবো? অনিমেষ, আবেগ, যারা আবেগ আমি তোমাকে এর আগে আমার ক্লাসে দেখিনি, আমি আজকে দেখছি, সো আশা করছি এরপর থেকে ইউ গোইং টু বি রেগুলার ক্লাস স্টুডেন্ট। অনিমেষ, ইউ বিন এ রেগুলার স্টুডেন্ট। আমি কি করে অ্যাড্রেস লিখতে হয় এর আগের দিন পার্সোনাল লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে বলেছিলাম, আমি আবার ওই জায়গাটা বলে দিচ্ছি। আই হোপ ইউ পিপল উইল নট মেক আ মিস্টেক। সো রুল নাম্বার 3, put a slash। আমি কিন্তু আগামীকাল যখন বিজনেস লেটার করব তখন কিন্তু এই অ্যাড্রেসের পার্টটা রিপিট করব না। অ্যাড্রেসের পার্টটা কিন্তু মানে অ্যাড্রেস লেখার যে রুলটা সেটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট থাকে। হ্যাঁ, এই পার্টটা রিপিট করবো না, যেহেতু এটা 1 উইক গ্যাপ হয়ে গেছে সেই জন্য রিপিট করছি, কারণ দেখছি অনিমেষ ভুলে গেছে, হয়তো আরো অনেকেই ভুলে গেছে, শুধু সেই জন্য আমি রিপিটিং ইট। বাট আই এম নট গোইং টু ডু দিস ফার্দার अगेन, বিকজ আমরা যদি পুরোনো জিনিস রিপিট করতে থাকি ডেফিনেটলি নতুন জিনিস করা হবে না। সো পুট আ স্ল্যাশ in between the digit and alphabet used in an address. Rule number 4, put a comma after the digit and alphabet used in the address. একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই যে অ্যাড্রেস কথাটা বলছি এটা কিন্তু both for senders and receivers address, দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু একই হবে, there will be no change। এমন নয় যে রিসিভারের ক্ষেত্রে লিখলাম এই রুলটা ফলো করলাম, সেন্ডারের ক্ষেত্রে করলাম না, এটা করলে হবে না, বোথ ক্ষেত্রে কিন্তু সেম জিনিসই ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়। নেক্সট, rule number 5, no more punctuation in the entire address. No more punctuation in the entire address. Bas. This is the very basic 5 rules for writing an address. এবার দেখিয়ে দিই, সবগুলোই সেম রয়েছে। 12/A, লাহিয়া রোড, রামপুরহাট, পাটনা। দেখো 12/A এখানে রয়েছে। আচ্ছা, I can see Abek writing something. Abek has written, I discovered this channel yesterday. I feel gutted that I haven't found it before. This channel is really gem on YouTube. Thank you so much, Abek, from the entire team of Kavish WBCS and also Kavish IAS. Thank you so much. It really means a lot and very, very, very inspiring for all the teachers present in this entire Kavish channel. Thank you so much. I'm really glad to get such a wonderful message, and thank you so much. And I really hope and wish all the students get benefited from all of us, and also we also get such inspiration from all the students like you. Thank you, and I really hope it helps in your future examination endeavors. Thank you so much. আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, সো অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে আমরা পার্টিকুলারলি দেখো যেটা বললাম 12/12 is the digit, A is the alphabet, মাঝে স্ল্যাশ দিয়েছি, তারপরে কমা দিয়েছি, তারপরে কোনো পাংচুয়েশন কিন্তু নেই। রামপুরহাট দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য এরিয়া নেম, দিতেও পারো, নাও দিতে পারো, বাট ইউ হ্যাভ টু গিভ দ্য ডিস্ট্রিক্ট নেম, মাস্ট। তো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কোথায় কোন ক্ষেত্রে অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিক্ট দিচ্ছি না, আর কোথায় এরিয়া নেম দেবো বা দেবো না। আমি লিখে দিচ্ছি তাও একবার। রুল নাম্বার 6, give the district name at the end of the respective address. Respective address মানে বলে দিচ্ছি কি,
but giving area name is optional. দেখো, অ্যাকর্ডিং টু রুল ইট ইজ অপশনাল, বাট আমি তোমাদের পার্সোনালি সাজেস্ট করব যে এরিয়া নেমটা দাও, কারণ এটা তো অফিসিয়াল লেটার। তো যত তুমি মাইনিউটলি ভেঙে ভেঙে জিনিস লিখবে, তাতে যদি তোমার লেটার রাইটিং এ যদি মনে হয় তুমি 4 লাইনের লেটার, সরি অ্যাড্রেসে যদি মনে হয় 4 লাইনের অ্যাড্রেস লিখবে, that is also absolutely okay, absolutely fine, go for it. And personal লেটারের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস চেষ্টা করা হয় 2-3 লাইনের বেশি না লেখা, বাট অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু ডেফিনেটলি লিখতে পারো। মানে there is no such strict rule যে লেটারের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেস আমাকে 2-3 লাইনের মধ্যেই লিখে শেষ করে আনতে হবে। স্পেশালি অফিসিয়ালের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম কোনো রুল নেই, অফিসিয়াল এন্ড বিজনেস। রাদার অ্যাড্রেস তুমি যত মাইনিউট এন্ড স্পেসিফিক করতে পারবে তত ভালো। এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। এই জিনিসগুলো যত বেশি তোমরা প্রমিনেন্টলি ফুটিয়ে তুলতে পারবে, এই পার্টিকুলার জিনিসগুলোর উপরেই কিন্তু আমাদের ফরম্যাটে মার্কস উঠতে থাকে। হ্যাঁ, সো অটোমেটিক্যালি আমাদের পাস তো দূরের কথা, ভালো মার্কস, মেন্সে ভালো মার্কস ইজিলি চলে আসে। 5 মার্কস তোলা তো কোনো ব্যাপারই না। বোঝা গেছে? I hope it's all clear about the basic address portion. আচ্ছা, রেসপেক্টিভ অ্যাড্রেস কথাটা মানে কি? রেসপেক্টিভ মানে হচ্ছে পরপর, কনজিকিউটিভ মানে পরপর, রেসপেক্টিভ মানে হচ্ছে যদি মাঝখানেও কিছু থাকে, 2-3 ক্ষেত্রে বা 2-3 ধাপে যদি আমরা কিছু বলি, সবকটার ক্ষেত্রে সেটা ভ্যালিড বা সবকটার ক্ষেত্রে সেটা প্রযোজ্য। তো যখনই অ্যাড্রেস লেখা হবে, অ্যাড্রেসের শেষে আমাদের ডিস্ট্রিক্টের নাম দিতেই হবে। এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় অতি অবশ্যই রাখতে হবে। I hope it's all clear to all of you. আচ্ছা, এরপরে আমরা চলে আসছি ডেট, not date of us, not any romantic date, but date when the letter is written. Please make this note, date when letter is written. কেন কথাটা বললাম? বলছি পার্সোনাল লেটারের ক্ষেত্রে কিন্তু এই কথাটা আমি বলিনি, যে পার্সোনাল লেটারের ক্ষেত্রে বলছেন জাস্ট ডেট দিয়ে দাও। বাকি ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা বলিনি, এখানে কেন বলছি? সি, ধরো দেখা গেল এমন কোনো লেটার রাইটিং, তুমি হয়তো কোনো জায়গায় টেররিস্ট অ্যাটাক হয়েছে, কোনো পুলিশ কে বা হয়তো কোনো রিপোর্টারকে এমন কাউকে জানাতে চাইছে। এবার দেখা গেল তুমি চিঠি লিখেছো একটা সময়, সেই চিঠিটা পৌঁছেছে হয়তো 7 দিন পর। এবার হয়তো টপিকে সেটা মেনশন করে দেওয়া রয়েছে দ্যাট ইউ হ্যাভ রিটেন দ্য ডেট অন দ্য লাস্ট উইক অফ মার্চ। অনেক সময় এরকম লিখে দেওয়া থাকেই। এই জিনিসগুলো কিন্তু একটু ভালো করে নোটিস করতে হবে। আমাদের কিন্তু নম্বরগুলো নিজেদের কারণেই হারিয়ে যায়, not for any other outside purpose, not for vocab also. আমি যখন মডেল আনসারটা দেখাবো, দেখবে কত সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা রয়েছে। You do not need to even incorporate huge difficult vocab also. So এই জিনিসগুলোকে যত স্পেসিফিক্যালি কারেক্ট করবে, তত বেশি মার্কস অটোমেটিক্যালি উঠতে থাকবে। আর একটা জিনিস মাথায় রাখবে, মেন্স এর ক্ষেত্রে এটা কিন্তু খুব প্রযোজ্য হয়। যত বেশি পরিমাণে তোমরা ধরো ফার্স্ট রাইটিং যেটা টিচার দেখছে, দেখে একটা খুব ভালো গুড ইমপ্রেশন হলো, ডেফিনেটলি পরে রাইটিং এর টিচারের ওই ইমপ্রেশনটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়। এটা কিন্তু একটা টিচার সাইকোলজি। হ্যাঁ, তো ডেফিনেটলি আমি পার্সোনালি বলবো এই জিনিসগুলোকে একটু বেশি জোর দাও অ্যাবাউট দিস ফরম্যাট পোর্শন। আচ্ছা, তো ডেটটা লেখা হচ্ছে যবে লেটারটা লেখা হচ্ছে, লেটার যেদিন পৌঁছচ্ছে সেদিন কিন্তু নয়। I can see a lot of messages summing up. Ambeg এর পরে yes abe true. Thank you Animesh for your really kind message. আমি queen na, I'm just a teacher, and she's really a gem teacher and other teachers also. Yes, all of our teachers, all the teachers of Kavish are real gem. মানে not only gem, real gems. And প্রত্যেকে খুব খুব এফর্ট নিয়ে পড়ায়, খুব এফর্ট নিয়ে এফর্টলেসলি পড়ায়। প্রচুর আমরা খাটি ইন্ডিভিজুয়ালি, অল দি টিচার্স। ওকে, সো আমরা অ্যাড্রেস লিখছি, এরপরে ডেট লিখছি। ডেটের পার্টিকুলার রুল নিশ্চয়ই প্রত্যেকের খেয়াল রয়েছে কিভাবে লিখতে হবে। ধরো আমি লিখছি 19th জুন, তারপরে কমা 2024, 19th জুন কমা 2024। ডেট লিখলাম, যেখানে কোনো প্রকারের কোনো অ্যাব্রিভিয়েশন শর্ট ফর্মস ইউজ হবে না। and please you should write the date
according to the topic if something is mentioned in the topic বা question. এরপরে আমরা লিখবো রিসিভার্স অ্যাড্রেস। এবার ধরো তুমি এটা কোনো এডিটরকে লিখছো, তাহলে আমরা কি লিখছি, the editor. And yes, please make this thing clear, editor এর spelling কিন্তু TOR নয়। অনেকেরই এই ছোট্ট জিনিসটা খুব ভুল হয়, it's editor আমরা বলি ঠিকই, but it's TOR. আচ্ছা, ধরো তুমি কোনো এডিটরকে কোনো খবর জানাচ্ছ যে কোথাও হয়তো একটা বড় অ্যাটাক হয়ে গেছে বা সামথিং লাইক দ্যাট, এডিটর লিখলে। তারপরে ধরো লিখছো এডিটর কোথাকার, কোনো একটা ধরো নিউজ চ্যানেলে, তো সেই নিউজ চ্যানেলের নাম লিখছো দ্য সিটি নিউজ। দ্য সিটি নিউজ খুব ভালো করে দেখো, এই পার্টের কিন্তু খুব দরকারি এই জিনিস, এটা এই রুলটা, যার জন্য আমি ওখানে 2+1 দিয়েছিলাম। দ্য সিটি নিউজ হলো, এবার ধরো এটা পাটনাতেই, পাটনা মানে এটা এখান থেকে শুরু হবে, জায়গার অভাবে পাটনা লিখলাম। এবার হয়তো সিটি নিউজের অ্যাড্রেসটা তোমরা ভাবতে দিতে হবে, নট রিকোয়ার্ড, জাস্ট এইটুকু দিলেই হয়ে যাবে। তো তুমি যাকে লিখছো সে কোনো একটা ইনস্টিটিউশনের হতে পারে, সেটা নিউজ চ্যানেল, ইনস্টিটিউশন, টিচার, হোয়াট এভার ইট ইজ, তুমি সেই মানুষটাকে কেন্দ্র করে লিখছো, তার নাম লেখারও দরকার নেই, সে যেই সংস্থার সাথে যুক্ত সেই সংস্থার নাম লিখলে, তারপরে সেই জায়গার নাম লিখলে, এনাফ। এর বেশি কোনোভাবেই দরকার নেই, এইটুকু হলেই এনাফ। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, আমরা রিসিভার্স অ্যাড্রেস কোথায় লিখি, অন এনভেলপ। এনভেলপের উপরে আমরা রিসিভার অ্যাড্রেস লিখি। অনিমেষ লিখলে অ্যাড্রেস নট রিকোয়ার্ড, নো, অ্যাড্রেস রিসিভার্স অ্যাড্রেস, এখানে এর বেশি নট রিকোয়ার্ড, এইটুকু দরকার। রাদার এটা যতটা না রিসিভার্স অ্যাড্রেস, তার থেকে বড় হচ্ছে রিসিভার্স ডেজিগনেশন। So definitely please keep this a note that we are just writing receivers designation come address, not the exact address of city news. এইটুকু লিখলেই হয়ে যাবে। আমি লিখে দিচ্ছি রুলটা, ডেট লিখলাম, where we have to write rule number 8, no abbreviation in the date. Rule number 9, put a comma between day, month and year. অর্থাৎ ডে আর মান্থ পরপর আমরা লিখলাম, তারপরে ইয়ারের আর মান্থের মাঝে কমা হচ্ছে, যেরকম 19 ডিসেম্বর, 2024 হলো। রুল নাম্বার 10, then write the receivers designation. আচ্ছা, আবেগ জিজ্ঞেস করছো, ম্যাম ক্যান উই রাইট XYZ in the address part or we have to give an original address? This is what I just told few minutes ago. XYZ বলে কিছু হয় না। অনেক সময় এই XYZ টা আমাদের কোথা থেকে মাথায় আসে বলতো, বই, আমাদের মডেল আনসারের বই হয় তো, বই দেখে মাথায় আসে। আচ্ছা, let me write down this part, then I'm answering you, Abeg. Just a minute. Then write the receiver's designation. Designation come address. অর্থাৎ ধরো লিখছো physics professor, next line পাঠশালা, next line মোমিনপুর, জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি। অর্থাৎ আমরা ডেজিগনেশন কাম অ্যাড্রেস দিচ্ছি, নট দ্য এন্টায়ার অ্যাড্রেস। ডেজিগনেশন সাথে আমরা অ্যাড্রেসটা পুট করছি। আর মেন অ্যাড্রেস কোথায় হয়, এনভেলপে, যেটা আমাদের লিখতে হয় না। এই অবধি হলো আমাদের বেসিক অ্যাড্রেস। তাহলে 10টা রুল শুধুমাত্র অ্যাড্রেসে রয়েছে। আচ্ছা, নাও কামিং টু ইয়োর কোয়েশ্চেন আবেগ, সি XYZ বলে কিছু হয় না। কোথা থেকে XYZ আমরা পাই, whenever we are reading some model book which is available in a very cheap price in market. Trust me, you can have an idea of a paragraph or a letter from those books, but you can never have an idea about the exact writing required for any competitive examination from that book. Why? কারণ ওখানে XYZ তার পাশে তো লেখা নেই, pseudonym দিতে হবে বা pseudo address দিতে হবে।
আই এম নট অ্যাকচুয়ালি ডিমিনিং এনিথিং, বাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এই XYZ কনসেপ্টটা আমাদের মধ্যে কোথা থেকে এসছে। XYZ কনসেপ্ট কিন্তু কোনো টিচারের থেকে আসেনি, ইট কামস ফ্রম আ model book. So do not ever try to give XYZ. Always give pseudonames. Always and always. পার্সোনাল লেটারের ক্লাসটা আমি এর আগের দিনই করিয়েছি, ওটা একবার গো থ্রু করো। তার আগে রিপোর্ট রাইটিং এর ক্লাস করানো হয়েছে, নিউজ পেপার রিপোর্ট রাইটিং স্পেসিফিক্যালি, টিভি রিপোর্ট রাইটিং, কলেজ ম্যাগাজিন রিপোর্ট রাইটিং এরপরে করানো হবে, এখনো করানো হয়নি। ভালো করে খেয়াল করে দেখবে, সেখানে আমি তোমাদেরকে সিউডো অ্যাড্রেস এন্ড সিউডো নাম বলেছি। অনিমেষ, আই হোপ ইউ রিমেম্বার ইট বিকজ ইউ আর আ রেগুলার ক্লাস রেগুলার স্টুডেন্ট। সায়নদীপ আজকে নেই, তাই যাই হোক। তো সব সময় সিউডো বানানো একটা নাম দিতে হবে, বানানো অ্যাড্রেস, না হলে মার্কস কাটা যাবে। XYZ ABC ABC গেস্ট হাউস হবে না। এমন নাম দাও যা গল্পের, আমরা যখন গল্প লিখি, এই যে গল্পের বই পড়ি, we read a lot of story books in our life. Do we ever get any address written ABC guest house? Usually not. Yeah, we can get names like Bhuvaneshwari guest house, or new guest house, recent guest house, a lot of such kind of names, but we usually do not have names like ABC guest house. So likewise, we are writing something, we are creating something, so why should we make it so dull? So do not write those kind of things. Okay, Abhay, I hope I could make myself clear to you. আচ্ছা, ডেজিগনেশন কাম অ্যাড্রেস লিখলাম। এরপরে আমরা নেক্সট পার্টে আসছি, কিসে? স্যালিউটেশনে। স্যালিউটেশনে কি লিখবো? শুধু স্যার অর ম্যাডাম, যেখানে যেটা দরকার, স্যার অর ম্যাডাম। প্লিজ মেক দিস আ নোট, ম্যাডামের অরিজিনাল স্পেলিং কিন্তু MADAME, বাট উই আর এনাফ আনএডুকেটেড, আমরা ভুল স্পেলিংটাই লিখি। এবং I'm very sad and it's very unfortunate to say that universally এই incorrect spelling টাই accepted. So madam spelling টা MADAM লিখবে, যারা জানতে MADAME টা কারেক্ট, ওটাই কারেক্ট, বাট আমরা লিখবো না সেটা, ঠিক? শুধু স্যার বা শুধু ম্যাডাম, প্লিজ দয়া করে এই জিনিসটা করবে না, স্যার or madam. Please don't do this if it is mentioned in the letter. মানেটা কি? লেটারে যদি আমাদের লিখে দেয় যে write a letter to the editor of City News, তার মানে কি? তোমার কাছে জানা এডিটর কে, তুমি স্যার না ম্যাডাম বুঝতে পারছো। তোমার কাছে যদি স্যার, যাকে লেটার লিখছো সে যদি অ্যানোনিমাস হয়, তবেই তুমি স্যার অর ম্যাডাম লিখবে, or else do not write sir or madam. Please mark this. You cannot write sir or madam. Either write sir or write madam. যদি anonymous থাকে, rule number 12, very important rule. If receiver is anonymous to you, if receiver to anonymous to you, then only write sir or madam. If she is known, if she is a known person, write either one. Okay. রিসিভার আমাদের কাছে পরিচিত হলে আমরা যে কোনো মানে যে কোনো জায়গার, আমরা যেখানে যাকে অ্যাড্রেস দিচ্ছি, যেখানে পরিচিত হলে ডিরেক্ট স্যার আর ডিরেক্টলি ম্যাডাম। ইফ দ্য পার্সন ইজ অ্যানোনিমাস টু আস, তাহলে শুধু স্যার আর ম্যাডাম হবে, তার বাইরে কেউ না। I can see a lot of new students joining up. Great step ahead. Thank you for students for joining up. I would really like to know all of your name, those who have joined. যারা যারা জয়েন করলে প্রত্যেকে তাদের নাম, বা যদি একবার আমাদের লাইভ চ্যাট সেকশনে যদি লিখো, বা ক্লাস কেমন লাগছে যদি জানো, it really works as a boost tonic for all the teachers and especially for me too as well. So definitely please put your names in the live chat section if possible. ওকে, সো রিসিভার যদি অচেনা হয়, তবে আমরা স্যার অর ম্যাডাম পুরোটা লিখবো, এই জিনিসটা, এই ফ্রেজটা। যদি পরিচিত হয় তাহলে শুধু স্যার লিখবো, নাহলে শুধু ম্যাডাম লিখবো। এটা কিন্তু ডেফিনেটলি টপিকের উপর ডিপেন্ড করছে, টপিক বুঝে মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটা। অলরাইট,
সো স্যার আর ম্যাডাম লিখলাম, এরপরে আসছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট রুলে। রুল নাম্বার 12 অব্দি পড়েছি, কামিং টু রুল নাম্বার 13, সাবজেক্ট। এটা ফরম্যাটের মধ্যে লিখিনি, কারণ ফরম্যাটের মধ্যে এটা লেখা যায় না, বাট এইটার মার্কস ওখানে ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়, এই জন্য বললাম 14 to 15 মার্কস। দেন গিভ the subject of the letter. 14, subject should be written in capital letter. Hello Tushi, welcome to class. Tushi, খুব সুন্দর লাগলো, নামটা খুব সুইট, কিউট এবং WBCS aspirant লেখা রয়েছে। All the very best, and I really wish Tushi you have your journey very good ahead. Welcome Tushi to our class, and thank you. খুব সুন্দর লাগছে ক্লাসটা ম্যাম, thank you so much for your kind message and inspiration. Thank you so much. Okay, so subject should be written in capital letter. Okay, so যখনই আমরা কোনো সাবজেক্ট লিখবো পুরোটা ক্যাপিটাল লেটারে হবে। ডু নট আন্ডারলাইন, অনেক জায়গায় অনেক বইতে অনেকে বলে আন্ডারলাইন করতে সাবজেক্ট, ডু নট আন্ডারলাইন, ইট ইজ ভেরি অড অ্যান্ড অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট। ডু নট আন্ডারলাইন দ্য সাবজেক্ট। 16th rule, subject should be in the center of the central portion of the line. Thank you Tushi and welcome to you as well. আচ্ছা মানে কি বলে দিচ্ছি, let's write the example. স্যার আর ম্যাডাম লিখলাম, এরপরে সাবজেক্ট লিখবো। সাবজেক্ট লেখার দুটো ওয়ে আছে, একটা তোমরা লিখতে পারো SUB, আর একটা লিখতে পারো REG, তারপর একটা ছোট্ট কোলন। REG মানে রিগার্ডিং, SUB মানে সাবজেক্ট। আমি পার্সোনালি SUB টাকেই প্রেফারেবল মনে করি, দুটোই লিখতে পারো। আর হ্যাঁ, স্যার আর ম্যাডামের পরে কিন্তু কোনো কমা হবে না, নো পাংচুয়েশন আফটার স্যালুটেশন। আমি লিখে দিচ্ছি SUB তারপরে REG, সরি SUB বা REG, যেটা খুশি লিখতে পারো, যে কোনো একটা হবে, দুটো কিন্তু নয়। ওকে, ধরো তোমরা লিখছো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন ইন লাজপত নগর। ধরো আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি কিরকম ভাবে লিখবে। সেন্টার অফ দ্য পেজ থেকে লিখবে। আমার এখানে জায়গাটা ছোট বলে লেখা প্রবলেম হচ্ছে, তাও আমি যতটা ছোট করে লেখা যায় আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। একদম ক্যাপিটালে ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন, ধরো লিখছো ইন, অন্য একটা জায়গা ধরো নিচ্ছি ইন দিল্লি, জাস্ট এক্সাম্পল। তার মানে কি হলো, পুরো সাবজেক্টটা আমরা পেজের মাঝখানে লিখলাম, এখানে আমার জায়গা কম হয়েছে বলে এখানে জায়গা মানে এই কলাম অবধি পৌঁছে গেছে, চেষ্টা করবো মাঝ বরাবরই লেখা। Do not underline the subject. Subject is not subjected to be underlined. Subject কিন্তু আন্ডারলাইন হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, রুল নাম্বার 17 যেটা বলছিলাম সেটা লিখে দিই, নো পাংচুয়েশন আফটার স্যালুটেশন। রুল নাম্বার 7, অনেকগুলো রুল রয়েছে, দেখো ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে থাকো, বুঝতে পারবো অনেকগুলো রুল রয়েছে। নো পাংচুয়েশন আফটার স্যালুটেশন, হলো? আচ্ছা, এবারে দেখো আমরা স্যার আর ম্যাডাম লিখলাম, SUB দিয়েও লিখতে পারি আর EG দিয়েও লিখতে পারি, হয়ে গেল। এরপরে আমরা ডিরেক্টলি
প্যারাগ্রাফে চলে আসবো। আমি তোমাদের কি বলেছি, মিনিমাম 3টে প্যারাগ্রাফ, ম্যাক্সিমাম তোমরা 4টে থেকে 5টা প্যারাগ্রাফের মধ্যে ব্যাপারটাকে চেষ্টা করবে র্যাপ আপ করা, তার বেশি ব্যাপারটাকে প্রসিড না করারই চেষ্টা করো। তাহলে আমরা আবার কোথা থেকে লিখছি, একদম এখান থেকে লিখবো, লেফট হ্যান্ড কর্নার থেকে ঠিক পার্সোনাল লেটার রাইটিং এ যেরকম ছিল একই জিনিস, শুধু সাবজেক্ট পার্টটা এখানে নিউ। এখান থেকে প্যারাগ্রাফ শুরু করছি, ধরো আমি ডিরেক্টলি এখানে লিখছি, this is to inform you বা this letter is to inform you ডট ডট ডট। অর্থাৎ আমরা এখান থেকে প্যারাগ্রাফ লেখা শুরু করলাম। পরপর যেরকম যা যা লিখতে চাইছি লিখতে পারি। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কিন্তু পুরো ইন্ট্রোডাকশন মানে বেসিক পুরো লেখার ইন্ট্রোডাকশন ফার্স্ট প্যারাতে লিখছি, কনক্লুশন লাস্ট প্যারাতে লিখছি। অনেক সময় লেটারের ক্ষেত্রে, স্পেশালি অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে, পার্সোনাল লেটারের ক্ষেত্রে আবার এই রুলটা ভ্যালিড না, অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে এরকমও হয় একটা প্যারাতে একটাই লাইন বা একটাই সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ওকে। একটা প্যারায় হয়তো একটাই সেন্টেন্স, কোনো কারণে হয়তো সেই মানে একটা সেন্টেন্স এত বেশি সিগনিফিকেন্ট যে সেটাই হয়তো গোটা একটা প্যারাগ্রাফের সমান, that is absolutely okay in case of official letter writing. Please do keep this a note that official letter writing is very sensitive, very sensitive. যেমন প্রচুর মার্কস ওঠে তেমনি ভুল করলে কিন্তু মার্কস কমে। অনিমেষ has written আপনার হ্যান্ডরাইটিং খুব ক্লিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সুন্দর আমি জানি না সুন্দর কিনা, বাট আমি চেষ্টা করি ক্লিয়ারলি লেখাটা দেখানো যাতে তোমরা বুঝতে পারো, এন্ড আমি সেরকমই চেষ্টা করি কালার চুজ করার so that it gets attractive and it gets stick to your mind. আচ্ছা, নেক্সট পার্টে আসি। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে এই প্যারাগ্রাফ গুলো কিন্তু আমরা একদম লেফট হ্যান্ড কর্নার থেকে শুরু করছি, কোনো 2 ফিঙ্গার গ্যাপিং 1 ফিঙ্গার গ্যাপিং কিচ্ছু দেবো না, একদম ডিরেক্টলি ফ্রম দ্য লেফট হ্যান্ড কর্নার থেকেই লিখবো। ফার্স্ট প্যারা হলো, একটু স্পেস দিয়ে সেকেন্ড প্যারা লিখলাম, একটু স্পেস দিয়ে থার্ড প্যারা লিখছি। ধরো থার্ড প্যারাটা আমার শেষ হলো, এখানে এসে ধরো আমি লিখলাম টু I hope you will take care about this matter, তো about this matter এ এসে ধরো শেষ হলো, about this matter full stop, শেষ হলো থার্ড প্যারাগ্রাফ বা লাস্ট প্যারাগ্রাফ, থার্ড প্যারাগ্রাফ বলে শুধু না, লাস্ট প্যারাগ্রাফ। আচ্ছা, এবারে রুলস লিখি একটু। রুল নাম্বার 18, in case of official letter writing no short form or abbreviation can be used. In case of any official letter writing no short forms can be used. কারণ আমরা বিজনেস লেটারের ক্ষেত্রেও তাই, যেটা কালকে করব। যারা আজকে ক্লাসে নতুন জয়েন করেছে বলে রাখি, কালকে আমরা বিজনেস লেটার করতে চলেছি, সো প্লিজ ডু বি প্রেজেন্ট ইন দ্যাট ক্লাস, অলসো ইট ইজ গোইং টু বি ভেরি এফেক্টিভ টু অল অফ ইউ। তো অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে কোনো শর্ট ফর্মস আমরা কখনোই ইউজ করতে পারি না। আচ্ছা, রুল নাম্বার 19। আচ্ছা, সাবজেক্ট আমি জাস্ট এখানে লিখে দিচ্ছি, SUB or REG can be used in the subject. যদিও একটু এখানে কনসিকিউটিভ নাম্বারটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেল। and then put a colon. আচ্ছা, তো সাবজেক্ট লেখার পরে আমরা একটা কোলন দিচ্ছি। আচ্ছা, সো অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ বেসিক্যালি রুল নাম্বার 18 itself. আমি ব্যাপারটাকে পরপর সিনক্রোনাইজ করে দিচ্ছি।
আচ্ছা, সো আমাদের সাবজেক্ট শুড বি রিটেন ইন দ্য সেন্ট্রাল লাইনস, রুল নাম্বার 16। তারপরে আসছে রুল নাম্বার 17, এটা হচ্ছে rule number 17, subject or regarding can be used in the subject and then put a colon. Then rule number 18, no punctuation after salutation. Rule number 19, in case of official letter writing, no short forms can be used. এবারে rule number 20, all the paragraphs will start from left hand column. সব কটা প্যারাগ্রাফ লেফট হ্যান্ড কলাম থেকে স্টার্ট হবে। নো টু ফিঙ্গার ট্যাপিং, no two fingers tapping. Please to keep this in mind যে সব প্যারাগ্রাফ আমরা লেফট হ্যান্ড লাইন, আমাদের যে আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে আমাদের বাঁ দিকে একটা মার্জিন ড্র করতে হবে, পাতায় ড্র করা থাকুক বা না থাকুক আমাদের ড্র করতেই হবে। যারা আমাদের WBCS মেইনস এর এই ইংলিশ ক্লাসটা প্রথম ক্লাসটা দেখোনি, প্রথম ইংলিশ ক্লাসটা ফলো করোনি, দ্যাট ওয়াজ অলসো লাইভ ক্লাস, তো প্লিজ গো থ্রু দ্যাট পার্টিকুলার ক্লাস। লাইভ সেকশনে পেয়ে যাবে, পরপর ক্লাস রয়েছে, দ্যাট ওয়াজ ক্লাস নাম্বার 1 অ্যান্ড সেইটা কিন্তু অতি অবশ্যই ফলো করতে হবে, তাহলে তোমরা যে কোনো মেইনস এর রাইটিং কিভাবে লিখতে হয় বেসিক ফরম্যাট গুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ওটা লিখতেই হয়, নাহলে হয় না। সো সবকটা প্যারাগ্রাফ আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড থেকে লিখছি, নো টু ফিঙ্গার্স গ্যাপ রিকোয়ার্ড। ঠিক, এইবারে আসছি একটা এক্সেপশনাল জায়গা, যে আমরা বেসিক্যালি যখনই কার্টিয়াস লিভ টেকিং করব তখন কি করব। প্যারাগ্রাফ নিয়ে আশা করি সমস্যা নেই, তাও লিখে দিচ্ছি, প্যারাগ্রাফ মিনিমাম 3 মাস্ট, 3 এর নিচে কোনোদিনও করা যায় না প্যারাগ্রাফ রাইটিং ইন কেস অফ এনি লেটার। ম্যাক্সিমাম try to finish within 4 to 5, এটা আমার সাজেশন, চেষ্টা করো এর বেশি করতে, এর বেশি করলে প্রবলেম হয়ে যাবে, তোমাদের নিজেদের প্রবলেম হয়ে যাবে। ওকে, 22 নম্বর রুলে আসছি, টোটাল মিনিমাম আমাদের 25টা রুল করতেই হয়। courteous leave taking, এটা গোটা একটা পুরো নিজে একটা পুরো হেডিং। let me explain this part, write down first. courteous leave taking, আচ্ছা, courteous leave taking এর ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে, কি মাথায় রাখতে হবে, ফর্মাল লেটার করছি, এটা আমরা অফিশিয়ালি আন্ডারে ফর্মাল লেটার করছি, আমরা কি কি লিখতে পারি। অপশনস, থ্যাঙ্কিং ইউ লিখতে পারি, অনিমেষ has written color choice খুব সুন্দর, thank you so much and I really hope it helps you all. থ্যাঙ্কিং ইউ লিখতে পারি আমরা, ভালো করে দেখো আমি কিভাবে লিখছি, কোনটা ছোট হাতের কোনটা বড় হাতের। অপশন নাম্বার 1 থ্যাঙ্কিং ইউ, অপশন নাম্বার 2 yours truly, yours truly, আর অপশন নাম্বার 3 yours faithfully, yours faithfully। তো বেসিক্যালি এই তিনটে courteous leave taking আমরা করতে পারি ইন কেস অফ এনি অফিশিয়াল ফর্মাল লেটার রাইটিং। সো দেখো আমরা এই তিনটে থ্যাঙ্কিং ইউ করছি, yours truly আর yours faithfully। এবার লিখবো কিভাবে, লেখার রুলটা কি, এগুলো তো এক্সাম্পল দিচ্ছি এই তিনটে, লেখার রুলটা কি। আচ্ছা, আমি আগে এক্সাম্পলটা দিয়ে দিচ্ছি, তারপরে রুলটা লিখে দিচ্ছি। থার্ড প্যারাগ্রাফ আমার এখানে শেষ হলো, প্লিজ লুক অ্যাবাউট দিস ম্যাটার, থার্ড প্যারাগ্রাফ বলবো না, লাস্ট প্যারাগ্রাফ শেষ হলো, কনক্লুডিং প্যারাগ্রাফ আমার এখানে থাকছে, শেষ হচ্ছে। এরপরে আমি নেক্সট লাইনে আসছি, থ্যাঙ্কিং ইউ লিখতে পারি, একদম লেফট হ্যান্ড কর্নার থেকে থ্যাঙ্কিং ইউ, কোনো পাংচুয়েশন হবে না, আমি রুলসে লিখে দেবো, ডোন্ট ওয়ারি। থ্যাঙ্কিং ইউ লিখছি, তারপরে লিখছি yours faithfully, চাইলে লিখতেও পারো নাও লিখতে পারো, এটা অপশনাল, দুটো courteous leave taking দিতে পারো বা একটাও দিতে পারো, যেরকম খুশি, দুটো courteous leave taking ও দিতে পারো বা একটাও দিতে পারো, যার যেরকম খুশি। and then give your pseudonym, my name is Shweta Basu, আমি শ্বেতা বাসু না লিখে এখানে ধরো লিখছি
সীমা দত্তা, দূর দূর সম্পর্কে আমার এরকম চেনা কেউ নেই, জাস্ট এ সিউডোনিম সীমা দত্তা, বাস আমাদের লেটার রাইটিং শেষ হয়ে গেল এখানে। তাহলে কি হলো এখানে বেসিক্যালি আমরা এখানে এই পোর্শনে ভালো করে দেখবে, এখানে কিন্তু একটা মেজর মার্কস থাকে, এখানে একটা থাকে, আর রিসিভার্স অ্যাড্রেস অফিসিয়াল লেটার রাইটিং এর ক্ষেত্রে মেজর মার্কস এই দুই জায়গাতেই কিন্তু ভ্যারি করে। আমরা থ্যাঙ্কিং ইউ লেখার পরেও শুধু নিজের নাম লিখতে পারি, অর্থাৎ যে লিখছে সেন্ডার্স নাম লিখতে পারি, বা চাইলে দুটো কার্টিয়াস লিফট টেকিংও করতে পারি, চাইলে তিনটেও করতে পারি, থ্যাঙ্কিং ইউ, ইয়ার্স ফেথফুলি, ইয়ার্স ট্রুলি, সীমা দত্ত, কারণ কি দিস ইজ অ্যান অফিসিয়াল লেটার রাইটিং। তো একটু বেশি তো কার্টিয়াস, একটু বেশি তো কার্টসি তো বানতা है, তো এইটুকু আমরা ডেফিনেটলি লিখতে বা করতে পারি। there is no problem in giving so many courteous leave taking। এবারে আমি লেটারের এই লাস্ট কয়েকটা রুল লিখে দিই, রুল নাম্বার 22 পরে রুল নাম্বার 23, the last 3 rules। courteous leave taking will always start from left hand column first up। Rule number 24, very important, the first letter of the first word of courteous leave taking will be in capital letter only, while others will be in short letter, shorthand। Rule number 25, no punctuation to be given in the courteous leave taking। And rule number, basically this is the last rule technically, আমি জাস্ট একটা অ্যাডিশনাল লিখে দিচ্ছি, এটা কোনো স্ট্রিক্ট রুল না, তোমাদের এক জায়গায় যদি তোমরা কেউ লিখে থাকো সেই জন্য লেখার সুবিধার্থে লিখে দিচ্ছি। you can write more than one courteous leave taking, more than one courteous leave taking in case of an official letter। কেন বলে দিচ্ছি, নিজের আচ্ছা আরেকটা রুল বাকি আছে, then give pseudonym, বাস done। Technically 27 rules are there in the entire official letter writing। তাহলে দেখলে কতটা vivid জিনিস, 27টা রুলস, টেকনিক্যালি 27টা সেন্টেন্সে যদি আমি ধরে লিখছো তাহলে তোমাদের ওই 14 থেকে 15 মার্কস অটোমেটিক্যালি চলে আসে। So see how much important this entire part is।
So then give the pseudonym and officially here your letter writing is ending. হ্যাঁ, আর একটা জিনিস, অফিসিয়াল লেটারের ক্ষেত্রে তোমরা ডেফিনেটলি মোর দ্যান ওয়ান কার্টিয়াস লিপস্টিক অফ কোর্স লিখতে পারো, yours truly yours faithfully, যেরকম খুশি সেরকম লিখতে পারো, নো ইস্যুস। ওকে, আচ্ছা একটা জিনিস একটু বলে রাখি, today we are having our class till this part. আমাদের এই পার্টিকুলার লেটার রাইটিং এর মডেলটা আমরা আগামীকাল আমাদের ক্লাস রয়েছে, বিজনেস লেটার করাবো। বিজনেস লেটারের সঙ্গে আমি এই লেটারের ফরম্যাটটা মানে একটা মডেল আনসার দেখিয়ে দেবো। আগে আমি এই লেটারের একটা বেসিক মডেল আনসার কালকে করিয়ে দেবো, তারপরে আমি বিজনেস লেটার শুরু করবো। কারণ টুডে উই আর রানিং ডেফিনেটলি a little out of time, তোমাদের একটু ব্রেকও দেওয়া হবে, তারপরে নেক্সট তোমাদের আবার 9:30 থেকে ক্লাস রয়েছে ডালিয়া ম্যামের, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম টেকিং লিভ at this point of time, but এই লেটারের মডেল কিন্তু আগামীকাল আসছে। সো ডেফিনেটলি যারা প্রথম আজকে ক্লাস জয়েন করছো তারা কিন্তু অতি অবশ্যই কালকে রাত 8টার সময় জয়েন করে যেও। টুমরো we are going to continue with the model answer of this letter along with the new format of business letter. I hope you have liked this class. কারো যদি কোথাও কোনো question থাকে, feel free to ask your questions. I'll definitely answer all of your doubts. Thank you, Abeg. Abeg has written, thanks, ma'am. A great session indeed. Thank you, Abeg. And please do follow all the classes. Ma'am, what is your class schedule? Initially, my class schedule is Tuesday and Wednesday, 8 to 9 p.m. right now. Maybe the timing of Tuesday will change, but Wednesday, 8 to 9 p.m. is confirmed class timing. টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন করে যেতে পারো আবেগ, টেলিগ্রাম চ্যানেলে ক্লাস শিডিউলের সম্বন্ধে সবকিছু ডিটেলসে পেয়ে যাবে। আর এছাড়া আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারো, তো অটোমেটিক্যালি তুমি পরপর আপডেটস এন্ড নোটিফিকেশনস পেতে থাকবে। ওয়েডনেসডে 8 to 9 p.m. ইজ কনফার্মড। আরেকটা উইকের আরেকটা ক্লাসের টাইমিংটা আজকে থেকেই শুরু হলো, 2 weeks ইন আ ক্লাস, সেটা আজ আপাতত টিউসডে আছে। ইন নিয়ার উইক হয়তো সেটা একটু চেঞ্জ হলেও হতে পারে। ইয়েস, any further question, anyone? Anyone, please come up with your questions. Acha, Animesh has written, ma'am, please vocab Quran for mains. Animesh, তোমার এই কমেন্টটা আমি এর আগেও দেখেছি, তুমি অন্য আমার ক্লাসেও কমেন্ট করেছিলে about vocab for mains. Definitely এই বিষয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, we are trying what we can do about the vocab portion. We'll definitely let you know, we'll definitely inform you what we are going to do about this vocab portion. Definitely তোমার এই আরজি বা আবদারটা আমরা স্বীকার করছি, খুব ভালোবেসে নিচ্ছি, and thank you so much যে আমাদের তোমরা এই আরজি আর আবদারটা জানাচ্ছো। Let me see what we can do Animesh about this vocab portion, কারণ vocab is something very huge, you know, not something short interest. So let's see what we can do about the vocab portion, and definitely will inform you what updates we are having about this. Okay, so that's all for today. তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আবার আগামীকাল ঠিক রাত 8টার সময়, and thank you everyone for joining the class today. We really had a good family members. যারা লাইভ সেকশনে চ্যাটে লিখেছো তাদেরকেও থ্যাংক ইউ, যারা লিখতে পারোনি তাদেরকেও থ্যাংক ইউ। Thank you so much. Lots of love and good wishes. Bye.